Good afternoon, boys. How are you today? Please open your pupils book, page 62. Do you remember this experiment? Do you remember this experiment? Did you watch some students' experiment? I sent to you some experiment by Ahmed Al-Qinni, Abdulrahman Abu Hamid, Hamza Tbishat. Did you see the videos? Mahmoud Al-Hili also did this experiment. So please try to watch the experiment again, and this is your homework. This is your homework. What do you need for the experiment? Do you remember? Plastic bottle, balloon, and bowl of hot water. Do you put the balloon in the bottle? الطلاب اللي عملوا تجربة, where did they put the balloon? In or over or at the top of the bottle? Okay. Do you put the bottle in a bowl of cold water? Did Hamza, Ahmed, Mahmoud, Abdurrahman use hot or cold water? Okay. Please answer. Why does the balloon inflate? Okay. So what is the result? What happens in the experiment? The balloon inflates in the water. The balloon floats in the water, or the balloon gets bigger. Which one is right? Which one is right? The balloon float يعني طفى, ولا the balloon gets bigger يعني انتفخ. The balloon gets bigger نفسها the balloon inflate يعني انتفخ. Okay, this is the result of the experiment. This is the result of the experiment. البالون inflates. It inflates, or the balloon inflates. انتفخ. شو يعني انتفخ? The balloon gets bigger. هذا الجواب بدي إياه. مش float. ما طفى على المي. The balloon gets bigger اللي هي نفسها the balloon inflates. Why does the balloon inflate? بدي تعطوني السبب العلمي. هاي حكينا المرة الماضية. If air gets warm, هلا المي السخنة شو عملت بالهواء بالبالون؟ سخنته. لما الهواء يسخن بيرتفع. هيها. If air gets warm, it rises. بيرتفع. شو معنى rise؟ يرتفع. بدي تجاوبوني زي ما أنا جاوبت الفيديو. How do hot air balloons work? هدول بنسميهم hot air balloons. How do hot air balloons work? تحكوا لي. In these balloons, there is air. We heat the air in the balloons. بنسخنه. والقاعدة العلمية معروفة. If air gets warm, it rises. This is how do hot air balloons work. هذا المطلوب منك يا سادس. بدي إياه ضروري الواجب اليوم. Look at your activity book. Here we have floats. float وسink بنعرفهم. float يطفو وسink يغرق. metal معدن. wood خشب. peel قشرة أو يقشر. orange. Right? Here. Look at the pictures. This ruler is made of. بحكي orange مستحيل. peel sink metal float ولا wood. This ruler is made of wood. ممكن واحد يحكي لي metal في معدني. في ممكن يكون إشي معدني، بس هون لأنها تطفو مستحيل تكون معدني. يا أحمد البدوي. ليه صح يا مس في مساطر مصنوعة من الميتال؟ بس هاي يا مس this ruler is made of wood so it floats. لو مصنوعة من الميتال يا مس بتغرق. ممتازين. حسب الصورة floats. So this is made of what? Of wood. Okay. This coin is made of what? الكوين من إيش مصنوعة؟ من هدول الخيارات. معروف الميتال معروف الكوينز من إيش مصنوعة. 3. This is an what? إيش هاي؟ من الخيارات. orange مبينة. Let's the orange. بعد let's بدي يجي verb. Let's the orange. شو بدي أعمل في الأورانج؟ أوكي واضح. هلا من الصور ومن التجارب اللي عملتوها يا سادس وكنتوا طالبين رائعين ومميزين بدي أشوف النتيجة. If we put it in water. هاي رقم A. If we put it in water شو بصير فيها؟ من الصورة float or sinks.
sinks. وركزوا لي حطوا الاس، لان انا اتفقنا حكينا بالجزء الاول في simple present وبالجزء الثاني في simple present. simple present يعني التصريف الاول للفعل، احيانا بضيف له اس لما يكون الفاعل هي او شي او ات. هي الفاعل ات، وهي الفاعل ات، وهي الفاعل ات، وهي الفاعل ات. طب مس هون ما حطينا اس، طلع الفاعل. الفاعل هون وي، لما يكون الفاعل وي ما بضيف له اس، بضيف اس بثلاث حالات، لما يكون الفاعل هي وشي وات. اوكي. if we put it in water، هاي البرتقالي كاملة floats ولا sinks؟ طلع على الصورة. if we put it in water sinks or floats؟ the last one مبينة المسطرة floats. اوكي. number 2 للطالب الشاطر. you in ruler if put it water floats. متذكرين zero conditional clause؟ الجملة الشرطية. الجملة الشرطية بتبلش ب if، بعدين subject، بعدين simple present، بعدين complement، بتحط لي كوما، بتحط لي كوما. وضروري الجزء الثاني اللي بنسميه الريزلت أو بالعربي جواب الشرط يبلش بالفاعل والفعل، بس فاعل وفعل. يا أمير حوامدة، يا أمير فاعل وفعل بس، فاعل وفعل بس. والفعل لازم يكون simple present، ممكن أضيف له اسم لما يكون الفاعل هي وشي وات. أوكي. بتحطي مس اف بالأول. أحمد شهاب ركز معي، ورائع أحمد شهاب متابع جدا. بتحطي اف بعدين subject بعدين simple present. يعني هون وين الاف؟ وين الاف؟ اف. وين السبجكت؟ if you. وين simple present؟ put. بنحط ايش؟ a coin in water كوما. يلا يا أمير it sinks. واضح؟ ونفس الاشي هاي بالنسبة لإكسرسايز 2. إكسرسايز 3 كمان كل الطلاب الرائعين اللي عملوا لي فيديو كانوا يسألوا هذا السؤال. what happens if you put glass in water؟ what happens if يعني ماذا يحدث إذا. بدي تجاوبيني بجملة كاملة. الجملة الكاملة اللي هلأ تدربنا عليها كيف تكتب الأول if بعدين subject بعدين simple present. if you put a glass in water كوما، ضروري تحط لي كوما it sinks. 2 what happens if you put paper in water؟ بتجاوبني جواب كامل. if you put paper in water it floats. وضروري تحط لي يا سادس كوما بين الريزلت والكونديشن كلوز. الجزء الأول بنسميه كونديشن كلوز يعني جملة الشرط، الجملة الثانية بسميها result clause، هاي بسميها result clause. لازم نقسمهم بكوما. اوكي. what happens if you put wood in water؟ wood الخشب. if we put wood in water كوما it floats. رائعين. what happens if you put metal in water؟ كله جربناه، لو تشوفوا الفيديوهات اللي بعتوهم الطلاب واضح عندك الميتال. كتير في طلاب بعت فيديوهاتهم ممتازين وحلوين فيها كل هاي الأجوبة. what happens if you put plastic in water؟ what happens if you put plastic in water؟ جاوب كامل. if you put plastic in water كما it floats. اوكي. هون listen write and say. أنا ما بدي تسمعوا لأنكم أنتم بتطلعوا على الصورة وبتعرفوا تجاوبوا لحالكم. اوكي. بدي تكتب السؤال والجواب من دون ما تسمع. الطالب الشاطر من دون ما يسمع بيعرف يجاوبني هذا التمرين. تعمل لي سؤال وجاوب على كل صورة. what happens if you put the bottle in water it floats؟ بس أنا ما بدي it floats، بدي جملة كاملة. if you put the bottle in water it floats. شو بنعمل سؤال على هذا محمود الحيلة؟ يلا. what happens if you put a coin in water؟ شو بنجاوب يا أمير؟ if you put a coin in water comma it sinks. okay. look at this boat. what is this boat made of؟ it's made of paper. لعبة هاي. okay. what happens if you put a boat in water؟ if you put a boat in water it floats. okay. شو الفرق بيناتهم هاي؟ boat or ship. هذا boat هذا ship سفينة وقارب، إذا في فرق يعني. okay. look at the last one. what happens if you put a jug in water؟ jug ممكن يكون it's made of metal. okay. or it's made of a glass so it's heavy. what happens if you put a jug in water؟ if you put a jug in water comma it sinks. ما بدي يا سادس تعملوا لي it floats، بدي zero conditional clause كامل يعني فيه if وفيه condition clause اللي هي جملة الشرط وفيه كوما وراها result clause. result clause يعني النتيجة. هون كتب لي بس الريزلت، أنا ما بدي الريزلت، بدي جملة if clause كاملة. أوكي. يعطيكم العافية سادس، بنتظر منكم الأجوبة.